Gut, dann hier ist so ein Einwohner, so ein Ureinwohner namens Kasan. Nicht Kasam. Excuse me, did you happen to see where the missing scholars went? You mean Und? the village keepers? Oh, let me think. Wie lange sollen wir ihn jetzt denken lassen? When I was eating dinner the other day, I saw one of them by the side of the road, muttering away and eating mushrooms and tree roots. They shouldn't go around eating that kind of stuff. Ja, das stimmt schon. Okay. Did you notice anything else? Anything else? No, I think that's all I have to tell you. Sorry. Ja, was bist denn du für ein Typ? Muss sie einfach stehen. Junge Frau? Kani? Was weißt du? The scholars that have gone missing. Have you seen them? Those eyes. Those fierce eyes. You look like a real fighter. Was? Don't change the subject. Right. You were asking about the mad scholars. I think it's been a few days since I last saw them. I usually go to bed pretty early, so I'm not too familiar with what goes on at night. Alter Mann, Syno, du sollst den Dorfverbundenen hier keine Angst machen. Honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. Do you also think Grandpa and the others are good people? Grandpa? Oh, hello there. It's little Isak. You mean that nice man who looks like your grandpa's long-lost twin, right? Das ist sein Opa, Mann. He was actually the one who protected my house. I saw it with my own eyes. He happened to be staying near my house that day and was doing something with his hands on the ground. It still feels pretty surreal now that I think back on it. Did someone teach them how to do that? Well, whatever the case, I'll always be thankful to him and whoever taught him to look out for others. I'm pretty sure that if I ever went mad, I wouldn't be able to do anything like that. Also ich finde hier die gute Nani? Ach hier, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Hier, die Kusanani, ne? Die kleine Göttin, die müsste viel, viel mehr Anerkennung kriegen. Die macht so viel Gutes hier überall in Sumeru. Und sie ist halt eben die wahre Arschantin hier. Gotcha. Thank you. Gotcha. Oh. Machen wir mal weg. Ja, ich will einmal wissen, was da drin ist. Viehkohle. Ah, 10.000 immerhin. Oh, da unten, das sieht auch sehr interessant aus. Hallo, ist hier jemand? Hallo. Hey du. Typen. Ja, Barry. Oh. Teenholz. Okay, neues Holz gesammelt von Sir, mir aus. have you seen my grandpa recently? You know, the one who likes to sit and space out near the village entrance. Oh, well, if it isn't Isak. Oh, your grandpa, huh? It's been a while. Ist schlecht. The last time I saw him, he was spacing out by the road as usual. I went and asked him if he'd like any of the food I had prepared, despite my wife's protests. Like many people, she's really quite terrified of them. Ja gut, es gibt ja halt eben nicht nur aufgeschlossene Menschen, da muss man ja auch sagen. And speaking of my wife, she's still always complaining about how I don't make enough mora. That might explain why she's always mad at me. Na gut, das ist die Frage, mit was verdienen die hier außen in der Wüste ihr Geld, ne? Oh, Schwierig. thank you. Thank you for taking care of him. It was nothing. You're looking for him, right? Did he go for a walk and get lost? Wahrscheinlich, ja. Yeah. Ooh, that's no good. Well, once you found him, come by my place again and I'll cook a little something for the both of you.
Cooler Typ. Hier, Barry. Du bist I've known anständig. you since you were very young. So as far as I'm concerned, you're family. Please feel free to come by anytime. Wow, what a nice guy. Das stimmt wohl. Okay, thank you, sir. Huh? Was denn? Don't say anything for now. Okay. Isak, stay here. Let's head over there. Stay quiet as you move. Mhm. Was? Figur wird gerade woanders gemacht. Verband der Keimen. Oh, wir hätten die Quest nicht annehmen dürfen. Gut. Dann kämpfen wir wohl mal fix oder spielen wir kurz mit dem Team hier. Mit die echt. Einmal alle. Oh, du kannst die Dendrokraft anwenden, wenn ich etwa tatsächlich auf jemanden gestoßen mit einem göttlichen Auge? Ich habe schon lange nicht mehr jemanden wie dich getroffen. Das weckt Erinnerungen in mir. Sapper, das sollte funktionieren, oder? Ja, durch die direkte Anwendung der Dendrokraft sollten sie sehr schnell sprießen. Lasst uns einfach abwarten. Langsam wachsen einige dünne und zarte Sprösslinge aus dem Boden. Nachdem sie einige grüne Blätter ausgebildet haben, stellen die Sprösslinge ihr Wachstum ein. Ja, sie sind gesprossen. Paimon hat es ja gesagt, er kriegt alles hin. Das Ergebnis hat sich wie erwartet sofort eingestellt. Ich danke euch. Schade, dass sie keine Blüten ausgebildet haben, ne? Aber naja. Ah, das ist ganz natürlich. Man muss Geduld haben. Pflanzen müssen stets die Wachstumsphase sprießen, austreiben, Knospenbildung und Aufblühen durchlaufen. Dass du die Sprösslinge so schnell zum Sprießen gebracht hast, ist an sich schon sehr erstaunlich. Wir sollten den Rosen noch etwas wenig Zeit geben, sodass sie weiter Nährstoffe aufnehmen können, um dann zu erblühen. Das ist auch besser für die Rosen selbst. Außerdem bin ich euch bereits sehr dankbar für die Hilfe, die ihr mir heute erwiesen habt. Es wäre unhöflich, euch um noch mehr zu bitten. Wenn ihr später etwas freie Zeit habt, könnt ihr gerne vorbeikommen und sie euch anschauen. Oh. Ist der König der Wüste und die drei heiligen Könige. See Was? if you can make out what they're saying. Have you heard? The mighty Scarlet King, the sovereign of our faith, will soon return to this world. Okay. Yes, of course I have. The Scarlet King is the one and only true ruler of this land. I've never believed in any other gods. Still, you say he's coming back, but it sure doesn't feel like life's about to change around here anytime soon. What's your proof? Haven't you noticed? The village has been getting more deranged scholars than ever. Okay. Delavar was saying that many people also went insane just before the fall of the Scarlet King's civilization in ancient times. We don't quite know why, but it seems like there's some sort of connection between insanity and the Scarlet King. Isn't it a sign of the Scarlet King's power that all the mad scholars have disappeared? If you ask me, they must have been chosen as the final sacrifice for the Scarlet King's resurrection. Was? Die sollen geopfert werden? Huh. Now that you say it, that does make some sense. Does this mean our lives are finally going to take a turn for the better? Und du glaubst nicht, dass du auch geopfert wirst? Exactly. Those city folks will get what's coming to them. Now, repeat everything you've just said from the very beginning. Huh? Who are you? Where did you come from? My patience is running thin. You heard what I asked. Okay, er ist schon cool. Yeah. Bro, this guy's something else. Just look at his eyes.
One wrong move, and he's gonna flay us alive. Oh ja, und das macht er wirklich. Let's not get on his bad side, okay? I am no match for this guy. Oh, okay, good sir. What is it you would like to know? Alles. Tell me about the Scarlet King's resurrection. Well, I only know a few things from hearsay. I went for a drink the other day and heard others talking about a rumor that the madmen will disappear and that the Scarlet King will return to this land. I'm not making this up. I swear. Und wo warst du ein Trinken? Hey, go on. Keep talking. It's true. It's all true, sir. We desert folk have had more than enough of those people at the academia. They keep sending us all their mad scholars and won't let us have a good life. Would you want to live like this if you were in our place? The radicals were even more thrilled than me when they heard the news. We're all praying for the Scarlet King's speedy return. Also bist du ein Radikaler, oder ihr seid Radikal. Na dann. Ja, Sion. Syno, du darfst. Delavar also said that once the Scarlet King returns to our side, it's only a matter of time before we conquer the land on the other side of the wall. They're all willing to serve under the Scarlet King and fight for a share of the glory. Is that so? Seems like he still wants to know more. Keep talking. Got it. At first, I told myself it was just the drink talking, but then all the mad scholars vanished without a trace, just as the rumor said. So etabliert man halt eben Gerüchte, ne? Please don't beat me up just for mentioning these rumors. If I'm guilty, then everyone else around here is also guilty. I'm just saying what the others said. The people here really like the Scarlet King, but dislike the Dendro Archon. Nee, eher die Akademie, nicht in allerlei. Das glaube ich nicht. Where is this radical person you talked about? I haven't run into him over the past few days, so he probably hasn't been around the village. What about you, man? Have you seen him at all? Schakan, Junge. No, not at all. We wouldn't dare lie to you. He's really not here right now. Sounds like you're not too close with the radicals. No, of course not. All we know are their names. Okay, dann gib mir mal den Namen. I have many ways to stop you from talking, and many others to stop you from sending warning messages. So you'd best just stay home and hope I don't hear of you trying to contact anybody. Don't do anything until I've gotten to the bottom of this. Try something foolish, and even Candace won't be able to protect you. Yes, got it. We'll do just as you say. Brav. That scared Paimon half to death. Sino is pretty terrifying. Gut, dass ich nicht zu seinen Feinden gehöre, ne? He didn't try to reassure us at all. It's like he's used to hearing that. Oh, Paimon bets lots of people have told him that before. Ja, Paimon, dann würde ich aufhören, ihn zu provozieren, ne? I heard that. Ich weiß. Sorry. Ja, Entschuldigung. Natürlich weiß ich das. It's part of being a Matra. The rumor we heard just now seems like a strong lead. But we need to check a few more places. Gehen wir zuerst mal zu den Häusern der Gelehrten. Bestimmt finden wir dort Hinweise. Very well. Isaac! Na, Knirps? I'm here. Ja, der andere Typ, den hast du gefressen, oder Where's was? your grandpa's house? Well, I can take you there. Just follow me. Naja, gut. So schön, haben wir hier den Führer. Passt doch, läuft. Da ist der Kleine. Ist sie drüben oder müssen wir nach unten? Dieser Grandpa? Obelisk sieht auch He geil likes aus, to be ne? alone. Sometimes he stares at the sky in a daze, and other times he just pokes at the ground with his fingers. Every now and then,
He yells out at the top of his lungs, so a lot of people are really scared of him. But he's a good person, really. I know he is. I swear, he's just like my real grandpa. Ich glaub's dir. Ja, schon, müssen wir auch drehen. Wir müssen ihr folgen, ne? Okay. This is where Grandpa usually stays. Ach, hier in der abgelegenen Baracke, okay. There sure isn't much here. Und dieser Geruch. Sino, riechst du auch Weihrauch? No. Nee? Incense? Please don't say it's the same one as before. Genau das Ding von früher. But are you okay? Are you getting dizzy or need to lie down? There's a scent that you can sense, but I can't. A certain traveler here once passed out from that smell. Thankfully, Tainari saved the day. And then he gave us a long lecture to explain all about how it worked. Das hört sich an, als ob da draußen die Welt untergeht irgendwie, aber es regnet nicht. Ja, aber es war schon ein interessantes Spezialtraining und es hat sehr gestunken, viele Wochen lang. So, you know Tainari? Ja klar. Huh? You know him too? Are you two friends? Yes. Mehr nicht, ja? Okay. Now that I concentrate, I can also make out the scent of incense. Na, immerhin. Wait, surely Tainari didn't lecture you too. No, no need. Ich glaube, der kann das einfach, wenn er sich halt eben konzentriert, ne? Did you first encounter this scent at Tainari's house? Nee, im Wald, in dem eine Gelehrte ihre Ausbildung machte. Da habe ich das gerochen und dann bin ich umgekippt. Ja, naja, so ist es halt gewesen, ne? In the forest. From a scholar. Mhm. So. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns mal hier um. Aber vielleicht auch wieder mit dem anderen Team, ne? Hat ein bisschen mehr Schlagkraft. Den Sternpilz. Wir suchen hier nach Hinweisen. Das Zelt beobachten, die Vorräte beobachten. Drinnen gibt es Haushaltsgegenstände. Okay. Ja, die sammeln wir irgendwann nochmal alle, aber jetzt noch nicht. Okay, guck mal, er hat, glaube ich, Fußspuren gefunden, ne? Was denn, Sino? Here it is. Was denn? Take a look right here. Paimon doesn't see anything. Dann mach doch mal die Augen auf. Although the traces have been completely buried in the sand, there are footprints here. From the size and shape, they belong to an adult male. This pattern is a common one from this area. Local shoes. This was probably someone from the village. Hört sich ja schon mal ganz gut The an. scent is quite faint, but still extant. The footprints head in the direction of the door. Meinst du, jemand war hier oder was? But who would come looking for Grandpa? He doesn't have any friends. We'd have to ask whoever lured him away with the incense. Gelockt. Meinst du, ist das echt passiert? Ja gut, der Weihrauch, der führt einen ja zu diesem... Ich kann mir den Namen nicht merken, hier zu diesem absterbenden Baum, ne? Irsen Nummer oder wie das heißt. Kann es schon passen. Huh? So you can lure someone away with just a scent? Beispielsweise, wenn du etwas Leckeres riechst, Paimon, ne? Und du gehst ja auch sehr leicht an die Angel... ne, hiermit. Hey, what's wrong
Ja, absolut. Stimme ich dir auch voll zu. Exactly. Most scholars are fond of incense, since the smell supposedly helps them clear their minds and discover new knowledge. Even deep within the clutches of madness, they still yearn for their knowledge-seeking days, and will follow the scent whenever it presents itself. No, Grandpa. Ja, Isaac, das wird schon. So, someone's taking advantage of their weakness? Huh. Still, why would anyone want to abduct all the scholars? Das, was die anderen Typen gesagt haben. Wahrscheinlich wollen sie den König mit den komischen Dorfwächtern wiederbeleben, ne? Kann ja schon sein. Are the rumors really true? Und das ist immer der einzige Hinweis, den wir momentan haben, ne? Could the disappearance of all the mad scholars have something to do with the radicals? It's highly likely. Please, you have to save my grandpa. Grandpa's never done anything wrong. Please help him. Ja, das einzig Doofe war dem seine Neugier, ne? Das Böse, was er gemacht hat, oder Schlechte. Aber ja, Sounds like we'd better help get him back. Don't you worry, Isak. We won't let whoever took him get away with it. Oh ja. Let's head to Aru Village and inform Candace and the others about what we learned here. After that, we'll set off to find the scholars. Okay. Ja, da hinten ist das Teil. Ja gut, dann ich gehe es ein. Hier oben sind die Hölle los. Geil, das Kulkus, das haben wir uns jetzt schon mal geholt. Komisches Vieh. Okay, der sieht schon geil aus, diese Pyramide da. Oh. Keine Ausdauer mehr. Ja, Leute, aber hier gehen wir jetzt gerade mal hin, ganz ehrlich. Der Punkt, der ist ja wirklich vor der Tür. Welche auch schön dämlich. Ach du Gott, ist das geil. Okay, das sieht schon irgendwie mega geil aus. Mit der Schwede. Da ist ein Sandsturm. Oh, scheiß drauf. Interessiert mich einfach. Wir gehen hier hin. Hui. Da unten sind Truhen. Gott, hier in den Berg sind ja richtig viele Ebenen, ne? Ganz viele Obelisken. Wenn man hier rumguckt, in der Stadt war ja auch so einer, ne? Würde wahrscheinlich komplett einmal außen rum gehen. Und der Sandsturm wandert der? Ich glaube schon, ha? Auch. Da ist irgendein Zelt. Noch ein Zelt. Das sind wahrscheinlich die Banditenlager hier. Herausforderungen, Seelis. Oder hinten ist noch einer. Da gehen wir jetzt noch nicht hin. Aber nach weiter hinten sieht es nicht so aus, als ob da noch mehr Obelisken sind, oder? Obwohl doch da hinten steht noch einer. Ja, wir reisen gleich ins Dorf zurück. Alles gut. Jetzt viele Seelis. Okay, das wird schon geil hier. Da freue ich mich echt drauf. Also ich finde, Sumero ist immer noch eine ultra geile Gegend. Hat ein richtig cooler Kontrast einfach, ne? Wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt. Hätten wir am Anfang zünden sollen, aber hier scheiß drauf. Da unten geht es auch in irgendeine Ruine rein. Oh, das wird hier richtig coole Rätsel geben. Oh, ich freue mich hier echt irgendwie drauf. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, irgendwie hatte ich ja nicht wirklich Bock auf die Wüste, weil Wüstengebiete in den Spielen sind meistens sehr, sehr ätzend. Aber doch irgendwie, ne? Wehen im Wind.
Na, ihr? Ja, macht ihr nur. Okay. Hier verlieren sie scheinbar die Akku, was ja uns so gut kommt. Hypo-Style-Wüste. Ey, die hat Style, Junge, ey. Okay, hier ist auch nochmal Altar der Trugbilder. Okay, das hört sich auch schon geil an. Das hier sind diese Obelisken, ne? Eins. Hier sind andere Pyramiden. Okay, die werden hier gar nicht angezeigt, lustigerweise. Guck mal, was hier ist. Ah, Düne der Vermeidung. Hier ist der neue Bossgegner drin, der Anführer. Pyro und, hier ist das Anemon. Gut zu wissen. Klupp, 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 klupp. Mal wieder hergestellt. Dann können wir den gerade auch da bieten, ne? So rein theoretisch einer fehlt noch. Aber wie gesagt, das machen wir irgendwann anders. So, wir gehen hier hinten hin. Wie versprochen, wir wollen ja echt die Hauptquest machen, aber ich wollte jetzt das Gebiet haben. Das muss einfach sein. Right. The darker fabric definitely looks a lot better. That'd be my choice too. Okay, sie unterhalten sich gerade um Mode. Von mir aus? We're back, Candace. We've got a lot to tell you. Eigentlich auch selten. Normalerweise geht es hier ums Essen und nicht um Mode. Ja, by the way. Ah, welcome back. Sounds like everyone's friends already. Ah, ist auf jeden Fall vernünftig. Ich glaube, dass er uns weniger verarschen will als der andere. Oh, Dia's here too. You bet. So, everything goes smoothly? Ja, soweit, ne? Reasonably. Nicht schleicht. Es läuft nicht schleicht. Ja, also es läuft und schleicht nicht. Also nicht schleicht. Versteht ihr? Ja. Alhaitham didn't go with you? Nö, der ist irgendwo weg. Ach, was weiß ich. We haven't seen him at all. Der hat wahrscheinlich die Fliege gemacht. Huh. I saw him around the village entrance earlier and figured he was investigating with you. I guess he must have gone off on his own. Von mir aus, ne? Did you find out anything useful? Neue Erkenntnisse sind unsere Errungenschaft. Also, das ist passiert. I see. So someone used a kind of incense to lead the exiled scholars away from the village. Eine Droge für die, hä? The resurrection of the Scarlet King? First I've heard of it. Was machen die beiden? Far as I know, the kind of incense you just mentioned is only popular beyond the wall. Aha. Scholars are fond of it, but as you can see, there aren't many scholars still studying around these parts. No seller would be able to make a profit here. Not to mention, making incense is a labor-intensive process. You won't see anybody in the desert with the patience to make or sell something that requires that kind of effort. It seems someone from beyond the wall must have been supporting this. Makes sense. Irgendwie schon, ne? Steht er da hinten? Nö. So Doch, what da. should we do then? Do we go back to the academia and search for leads there? If it was any other day, that would be your next logical step. But today, you've got me on your team, so you get an extra tip. Okay, cool. Didn't you say that the villager got his news from the tavern? Well, I also like to drink at the tavern, so I know a thing or two about these radicals he mentioned. Oh, sehr gut. Hier mit der Dea im Team sollte es ja alles kein Problem sein, ne? Oh, ich hoffe, dass die freundlich ist. Ich hoffe, dass es die irgendwann mal gibt als Charakter. Die wäre richtig cool. If Paimon remembers correctly, the leader of the radicals is some guy called Delavar. Ah, yeah. Delavar, the scar-riddled bandit, Enger, the wide-eyed butcher, and Jabari, the duck-tailed bearded crook. The whole lot of them are known around these parts. Och, ich habe einige dieser Namen schon einmal woanders gehört, ne? Da hinten der zum Beispiel. Der hier. Der da. These guys have one thing in common, and that's being broke. The rougher life gets, the more they want to believe in the Scarlet King. Way they see it, the Scarlet King's resurrection is their only chance at overthrowing the academia.
Nee, genau die richtigen. Throwing all of Sumeru into chaos is the only way to change the way of life here in the desert. Anyway, that's my guess why they've chosen to become radicals. Voll Deppen. Tia, you're amazing! You really know this place inside and out. Ach, Digga. Wir haben auch schon gesehen, alles gut. Nee, der hier hat mir zugezwinkert. Ist jetzt der falsche Moment, um Fragen zu stellen? No merc can afford to slack off on gathering intelligence. Every more I've spent in the tavern has been a valuable investment. Na gut, so kann man sich in Trinkgelager dem auch gut reden, ne? Let's head out. Now hold on, you're staying right here, Sino. Why? Ja, bleib lieber hier. Aru Village is not a big place. Outsiders stand out here like a sore thumb. I'd bet word about you has already gotten out. The desert is unforgiving, so the way of life here is also a lot tougher than on the outside of the wall. You survive on making connections out here. Mich Radikalen sind halt eben keine richtigen Beziehungen. Es tut mir leid. Das sind Vollidioten. Compared to you, mercs like me are just third-rate amateurs. I've got no actual fighting skills to speak of. But that also makes it a whole lot easier for me to gain the locals' trust. I need to go around and ask some questions, but it'll be difficult if you're with me. Fine. Nee, sie hat irgendwas vor. Ich bin mal gespannt. Good. Then we've got a plan. The Traveler and Paimon will go to Caravan Rebot with me, and we'll try our best to figure out where the mad scholars have been taken. Sino, you'll have to stay in the village and continue investigating on your own. All right, sounds like a plan. Okay. Die wusste, was sie macht. Die jagt eigentlich die Typen. Na gut, wir reisen einfach hier direkt zu dem Schnellreisepunkt.